musilale, lale lale vijana musilale, bado mapambano. Naam. Hichi ndicho ambacho kimefanywa na mchekeshaji comedians huyu ambaye anafahamika kama Omondi huko nchini Kenya, kufuatia video ambazo zinaendelea kuenea katika mitandao ya kijamii zikimuonyesha mchekeshaji huyu, huku watu wengi wakiona kwamba ni mtu jasiri sana ambaye ameweza kusema ukweli kulingana na hali ya maisha nchini humo. Basi leo nimeamua ni kusogezee vitu muhimu ambavyo amevifanya mchekeshaji huyu, ama niseme msanii huyu, kutokana na namna ambavyo ameonekana ni jasiri kulingana na kile ambacho ampata kuzungumza. Vitu vingi ampata kuviongea mchekeshaji huyu, basi vyote nimekuwekea hapa. Twende sawa, tizama video hii mwanzo mpaka mwisho, huku ukiona mambo mbalimbali ambayo ameyasema, hususa akigusa zaidi katika masuala ambayo yanawasumbua watu wa huko Kenya. Kama unavyosikia wimbo huu, basi hapa ndipo Omondi alikuwa anaimba mbele ya maafisa wa jeshi la polisi huko nchini Kenya. Lakini pia nikukaribishe kwenye channel yetu ikiwa ni mara kwa kwanza kutembelea channel yetu, karibu sana. Jiunge na channel hii kwa kubonyeza button nyekundu iliyopo chini ya video hii, imeandikwa subscribe, ili uendelee kujipatia video mbalimbali, lakini pia update mbalimbali kuhusiana na kile ambacho kinaendelea. Lakini pia nikukaribisha kwenye ukurasa wa channel yetu, unaweza kubonyeza nembo ya channel yetu hapo chini na moja kwa moja itakupeleka kwenye ukurasa wa channel yetu, kisha utabonyeza palipoandikwa video na utapata kujionea video mbalimbali, hususa ni na vitu mbalimbali ambavyo vinatokea ulimwenguni kote. Na sasa sikia hichi ambacho Omondi ampata kukiongea akiwa mbele ya waandishi wa habari. Ni kitu ambacho kimefanya watu wengi waendelee kusikiliza kwa umakini zaidi hichi ambacho amekiongea mchekeshaji huyu huko nchini Kenya. Sasa mimi sitaongea sana. I just want to request and plead with Kenyans that when it comes to matter from yesterday, I think from 10 to today around 5. So I think Eric, is your opportunity to talk to Kenyans, your fellow Kenyans. Legal advisor bwana. Okay. Sawa, asante sana kwa wale wote wenye wamevumilia. Hii ilikuwa ni safari mrefu, tumekuwa na shida mingi. Nyinyi mnajua msafara wa mamba ikosi burukenge, si ndio? Sasa hatimaye tuko na Eric hapa, and now this is a revolution that is going to go on. Sasa Eric mwenyewe ndiye atatuguide tunaendelea namna gani, si ndio? Asanteni. Kabla ya kukuwekea clip hii ambayo Omondi akiongea kuhusiana na kile ambacho kinaendelea ama kimemtokea huko baada ya kunaswa kutokana na kile ambacho alikuwa amekifanya na wenzake, ambapo walionekana wakiwa wameandamana na huku wakijibishana na maafisa wa polisi, na mpaka ikapelekea Omondi kukamatwa, na hivi sasa anaongea haya baada ya kutoka huko mahakamani na kesi yake ikiendelea kurindima zaidi. Video hii nimekuwekea kila kitu na ninahakikisha na malizana na wewe, kwa maana kwamba kila ambacho kimefanyika dhidi ya mchekeshaji huyu Omondi basi nimekuwekea hapa. Kabla ya yote, tizama hiki ambacho amekiongea mchekeshaji huyu Omondi wa huko Kenya, kisha niendelee kukuletea maongezi mengine zaidi ambayo yanahusiana na kukamatwa kwake. Sasa mimi sitaongea sana. I just want to request and plead with Kenyans that when it comes to matters livelihood, when it comes to matters life, education, health, hunger does not discriminate. Njaa haitaki kujua kama wewe ni Msapere ama Mjaka ama Mkisii. Ikifika saa 7 ni lunch time, tumbo inataka. Landlord hataki kujua kama wewe ni wa party gani. Unajua tokens ile ya Kenya Power ikifika imefika. So we are not taking sides, and our side is Kenyans. And this fight, it is a fight that is worth fighting for. And I want to say, as Omondi, it is not just a fight that it's worth fighting for, that I will fight for if need be.
it is a fight that is worth dying for. Yeah, if that is what it will take, if that is where it will end, I will thank my God. Yeah, if my life will therefore be the reason that Kenyans were heard, that the voice of the voiceless were heard, so be it. I'm saying this because beginning now, we are not stopping, yeah? Because we have realized that our very honorable, His Excellency Daktari William Samoei Ruto, maybe has not been informed by the people around him what is going on the ground. Yeah, I suspect that the president of this nation does not know the suffering that is going through, that Kenyans are going through. Yeah, the messages that I received, I am okay as a Omondi receiving messages from people telling me Eric sijalipa school fees. That is normal in every country. People struggle, but I'm not okay, Mr. President, and I have the messages in my phone when a man texts me and calls me and tells me, Rico, watu wa kukula jana, hawatakula leo, lakini naomba wakule kesho. Then I know there's a problem. So, Mr. President, maybe you don't have this information. Maybe the people around you don't have this information. Yeah, and we went to Parliament yesterday because we respectfully we thought let's follow protocol. Twende tuongeleshe Moses Wetangula, tukafukuzwa pale kama umbwa. Na sisi tulienda peacefully. Nikarealize nikiwa kwa jela. Si president yuko. Yes. And Mr. President, as a Christian, as a believer in Jesus Christ, I want to request you, with all humility, you prayed to God and He answered your prayers. Your prayer to God, He was answered. That's why you're the president. Mungu alijibu swali yako. No more prayers. No more prayers. No more prayers. I am not a prophet, but I know that God has given you God has chosen. He gave you the authority. Yeah. So Mungu anaomba utufanyie watu kazi. Yeah. And my plea to the political class, my plea to the government of the day, this vicious circle stops now. Whatever it takes. Whatever it takes. This vicious circle stops now. I'm not blaming anyone. I'm not blaming the president. He's not been in the office for 1 year. It's less than a year. And I suspect he has no information. And that is why I'm asking every Kenyan, because our president has not been informed by the people around him. We've had them talk on the microphone, even this week. And they're very detached. And maybe, perhaps, they've not told His Excellency Daktari William Samoei Ruto of the situations on the ground, which I know as Eric Omondi. Because I have friends, I have families, I have relatives. I know. I consider myself a young person, even though most of you say I'm not. I am on the ground as a comedian, as a person. And because maybe he's not aware. Yeah? And the government of the day campaigned on this hustlers narrative. And they went around the country talking and meeting hustlers. This is what we are going to do. If you are out there and you are a Kenyan and you are unemployed but you have a CV, print it. If you are out there and you are a Kenyan citizen and you've not paid for your rent, ask your landlord today to write you an official letter. If you're a parent and you're a Kenyan citizen and you've not paid for your school fees, go to the head teacher, head mistress, get a stamped letter. Your school fees are here. We are going to take these things to State House. Tunapelekea rais wetu. Tunampelekea CV. Kama ulienda JKUA, tumeenda Maseno, umeenda Nairobi University, na hujapata kazi. So long as you have a CV, tutakutana, tutaenda tupelekewe rezo. Tulienda parliament hatukwenda. Tulifukuzwa hatukufukuzwa. We went there respectfully. Tukarealize Wetangula kumbe hana solution. Tulimuita pale tukafukuzwa. So if you're a Kenyan na unauza ndizi, wewe pia kuja. Kama ndizi zako zinanunuliwa, beba ndizi kwa besheni. We will go to State House with our CVs, with our rent arrears. Make sure it's on a paper. Tuende tutafute kazi. And if you are part of the political class or part of the problem, Mr. President, this is my personal request. We are all suffering.
Okay, most of us, not all of us. But a bigger percentage of Kenyans, out of the 55 million, I can assure you, more than 65% are suffering. The government report, not my report, says that 6 million Kenyans are on the verge of not famine, not drowned. Hawana chakula. 6 million Kenyans, yeah, starving. Government report released last week, inasema 6 million Kenyans are on the verge of starving. 6 million Kenyans. Ndio ni report, yeah. So, yeah, yes. Na pia, because of that, if you're a parent and you're a Kenyan and you lack basic needs, your fridge, your TV, kama una unga, hauna sukari na hauna mafuta, andika shopping list, kuja nayo kwa paper, tutaenda nayo State House, tupeleke president, tumkopole tu, tumwambie daktari, Your Excellency the President. Maybe perhaps you have no idea, but all these people do not have jobs. Pengine hujambiwa, yeah. Na tunaenda State House, na kama tulikosa Wetangula, chances are high tunaweza kosa president, anaweza kuwa pengine ako busy. Tutarudi tu mpaka siku ile tatupatia audience na tumpatie na tutata CVs hapo. We leave them there, make sure your name is there. Ile shule ulienda, ile kazi your occupation, what it is. And last but not least, the political class. I feel like amuko na sisi. Jana hata kuna hata MP moja alitoka. We were there for over 1 hour 15 minutes. Hata moja ule mwenye toka netwa nani, let's give nini credit where is the netwa Osoro. God bless you. Osoro ni chief whip. Ubarikiwe sana na tutasema Osoro alitoka. Not any of you came out, yeah. You know, to request the government. This is what I'm requesting the political class from His Excellency the President all the way to the MCA. For the next 3 months or 4 months, munaweza chukua mshahara nusu. Mtarudi after 5 months. Chukweni sisi wote tushikane kama Wakenya, ndugu zetu wanaumia. Kutoka kwa president mpaka kwa MCA. For just 3 months. Tuchukue mshahara nusu, hii pesa tuweke pamoja, alafu tutakaa chini tuseme tunapeleka wapi. Kama ni watoto tunapeleka wapi. Kama ni chile tutajua ni wapi unga iko. Think about that. Okay, a lot has been said, Eric, but the most ile kitu inasemekana sana ni that Eric Omondi hayuko peke yake. Kuna mtu ambaye ametumika ako nyuma yake ndio anamsukuma kufanya. This is not political. This is not political. This is not political. This is a request which will very soon turn into a revolution. No. Yes. This is a request. If let me answer you. There's nobody behind me apart from my legal advisor and my brother God who has come to bail me out, yeah. Yes, ni Eric Omondi. Mimi nikipigania gospel artist hakuna bishop alikuja kuniongelesha. Nikipigania secular artist hakuna producer alikuja kuniongelesha. Na nikianza kupigania wa Kenya hakuna mtu ameniongelesha. And it's not political. We are here for Kenyans. Yeah. Yesterday, Raila Odinga had a meeting in Jacaranda or Jivanji. Na amention akasema Eric Omondi must be released. Perhaps watu wake waliweza ku reach out to you and maybe to know what's going on. Thank you, Right Honorable Raila Odinga. Asante sana. Mukitu support, Osoro alitu support. Any government official who comes out and says, mimi sitachukua full salary for 4 months. Pesa yangu ili tufungue account wote waweke. Tutakumention. Yeah. After yesterday, venye uli protest na timu yako pale parliament, 3/4 of the fans wanakusupport na wale wachache wanasema maybe ile njia ulitumia kwenda pale ndo haikuwa mzuri. Hawasikiangi, nimeenda parliament mara ngapi? Tutakuja hapo uchi na matako. Then you will get our attention. They never listen. You send people to gather with their CVs. Yes. And I would really like to ask, what is your take on the ex-governors, ex-MPs who just applied for the CS positions, which we think that should go to the young leaders who are coming out to nurture young leaders. What is your take on the nomination? That's what nakuja na CVs. I don't want to mention names because some of them are even my uncles. But huyo uncle wangu mazee yako 67. Lakini kazini yangu wa JKUAT, hata kule sister yangu anaitwa Rose Omondi.
graduate JKUAT. Sasa hiyo kazi ya CAS, surely watakupatia former two-time governor who is a billionaire. And then we have a list. I was almost forgetting. We have compiled a list of 72 high-profile Kenyans who have put us in this situation. Na tutai-release. Hawa watu 72 wakirudisha hata just nusu tu, tutakuwa sawa. Hata usirudishe yote. Okay, Ricky, kutoka jana tumeona KRG akiwa na wewe sana. Since yesterday amekuwa na wewe kila mahali. You guys have been fighting kwa mtandao. And amekuwa hapa hadi amekuja na pesa. What can we say about it? Najua sasa hii shida ina uniting brothers that are enemies sometimes. And that's why ukiniambia three quarters wanakusupport. And now I'm wondering who are the other quarter. Wewe ni nani? Bro, njaa na stima na rent haijui Mkisii. Njaa na stima na rent na landlord haijui Mluya. Njaa na stima na rent haijui UDA na Zimio. Njaa ikifika saa 7 ni saa ya kukula. Landlord akikuja anakuambia notice. I'm wondering who are these three quarter. I'm in the political class. I mean who are this quarter, yeah? KRG asante sana. Everybody who supported Akonimangu. Chairman Gorsemelango na Buga. Asanteni sana. Buga, bwana chairman Gorsemelango, you are the chairman of kutoa Mabusu. Chief Baila. Tuko na Gorsemelango. Buga ameteseka, ameenda mpaka kwa IG. Buga alikuja jana na kiburi. Alikuja pale Central na pesa, akasema mimi natoa watu. Akapanda juu akarudi kama ko humble. Nikamwambia bro, alitupatia hope, akasema mnatoka. Akatoka akaniambia tumetuma kwa IG, nikajua ni kubaya. That's how I knew tutalala ndani, yeah? Buga akakimbia kwa IG, akakimbia parliament OCS, nikaongea na OCS. Akaona akakuja hapo kakana sisi, akatutumia makuku na chapati, akiwa pamoja na legal advisor hapa. Huyu akatupatia mazee, walikana sisi mpaka wakafukuzwa. Wakaambiwa sasa lazima mtoke juu, sasa wakati imefika lazima muende. So thank you very much. Calligraph Jones, God bless you. Calligraph Jones, God bless you. Jana alicall akasema yeye atatoa freedom fighter mmoja. Alituma do. Babu Wino, thank you very much. Leo ametutumia do. Nani tena ametutumia do? Ringtone amekuwa hapa. Amekuwa hapa sasa na 2 million. Ringtone amekuwa hapa na 2 million. Ya Kenya. Mimi na mention watu wametutoa. Kama maanisha ni Omondi from Eldoret. Yeah? You call me whatever you want. Lakini chakula itakuwa kwa meza. Okay, Eric, you've only say it's a joke. Kwanza wakisema ni cloud chaser na furahi. Juu watamka wa realize revolution may happen. You can call me. You've only mentioned of Babu Owino, and we know you have so many friends that are waheshimiwa pale. You mean hakuna hata mmoja alipiga simu? Hata Jalas. Hata mmoja. Si nimesema Babu Owino. Ningesema na nimesema Osoro alitoka. Kwanza Osoro pole sana, nilikufukuza bali nilikuwa nimekasirika. Osoro, God bless you. Osoro alikuja tukamfukuza karibu tumpige na mawe. Wale damo lakini aliongea kwa Senate akasema tuachiliwe. And it's very important that we do not taint and spoil our mission. We are not political there. Ukiomba upewi. Do you regret doing what you did yesterday? How can I regret, and I'm doing it again next week? Oh. Yes. So we're doing it even more than that. Yes, we're going to look for His Excellency the President every week. In fact, what will happen after we look for the President on the 3rd day, because fair pia hatuna, tutaki mtu atoke Rongai alafu narudi tena, tutalala hapo. Watu wabebe blanketi na zile mattress za high school. Tulale hapo. Olezo atakuja. I know deep down in my heart that the President William Samoei Ruto, Daktari, has the best interest of this nation at heart. Huh? Let's see it. We'll communicate. We'll communicate nanda when. But next week. Watu kutoka jana wamekuwa wakisema Eric doesn't do things for free ama for bila kutokeniwa mahali. Is there anyone that is funding? There's a price for everything. I'm not doing this for free. And the price is meal on every table. Okay, Eric, umekuwa pale ndani but hujakuwa peke yako. Umekuwa na wanaume wengine. Unajua? Remember these faces. Remember these faces. Naenda kwa post sahi. Remember, mnaona venye mnakumbukanga the Kapongera 6 ama 7.
Where to celebrate? This is the Central 17. I will publicize these faces. You will know their names. You will remember them. You will read them on the history books. Because this generation Z also needs freedom fighters. Hii generation yetu pia ina need freedom fighters. Na hawa watu mnaona hapa, mtawasoma kwa vitabu. Venye mnasemanga Bildad Kagia, mnasema Jaramogi Oginga Odinga, na venye mnasema Ochingo Neko, Jomo Kenyatta, Paul Gay, mtaikumbuka hawa watu na mtajua jina zao. Atuwe vijana. Si mimi sitaki watu wa uoga. Mimi nataka kama uko na CV. Tushatoka huku bro. Kama wewe ni Mkenya na uko na CV na sio watu wa Nairobi, wa Kenya. Kama uko Kilifi, umemaliza Pwani University, umekaa miaka 2 ama 1, hauna kazi. Panda basi. Kama uko Kisumu, Maseno, kama uko Kirinyaga, kama uko Embu na uko na CV ama uko na valid school fees structure mnatongaje? Fee structure imestampiwa, kuja nayo. Eric, we know that you're supposed to come back again. And I think from my side maybe to ask when is the date, and don't you think before you get back on your will it be the 6th March? 6th March. 6th March. Yeah. Will it be before the March? That's what nimekuambia. We are going. The March is next week. Legal advisor atatuambia hapa. It's next week. That's why sijakwambia exact date, but it's next week because we need to also consult our man behind me here. Yeah? But it is next week, and they are mentioned our court date is on the 6th. Na our lawyer Leo anaitwa Mumore and wakili Washira. Aliulizwa kwa koti, aliulizwa kama lazima tukuje ama tufanye online ama to represent, akasema these heroes faces must be seen. So tutakuwa hapa si wote. Tukimalizia if you're a student, if you're a university student and ukikosa kukuja na hiyo free structure nitakushangaa sana because you are top of the list. You are currently suffering 16,000 to 53,000. Just let's print tu. So long as uko nayo kwa mkono. Tunataka tukifika pale tuache ma CV, tuache watu wa ndizi ndio watasaidika hiyo siku. Kama unauza ndizi, machungwa, maembe, kuja nayo kwa besheni, utatuuzia hata sisi. Una get? Lakini carry your shopping list. Shopping list yako lazima ikuwe basic needs only. Ikuwe chumvi, ikuwe unga, ikuwe sukari, ikuwe mafuta, ikuwe bili ya stima ama bili ya maji. Yeah? Na ubebe school fees kama ni student, ubebe inatoaje CV kama unatafuta job. Alafu tuende peacefully. Tuende tusiweke vizuri, tusipile, tuweke hapo. Una get? Tutapata jobs. Tutapata jobs. Were you disarmed yesterday by the police? Polisi walinifinya vibaya sana, namuliona vibaya sana, lakini nilipofika State Central walinichunga vizuri, wakanipea chai, chapo, mandazi, lakini pale parliament kidogo niliumia. Juu alikuwa anasema ni security risk, sikuelewa kwa nini. Juu hata si angetoka tu atusalamia. Pia kiburi pia. Alafu let me say this, yeah, with all humility, yeah? Let me say this with all humility. Do not take this for granted because it's coming from Omondi and because it's coming from a comedian. This is now a national conversation. And if I was a smart person or a smart politician, I would consider ways of easing the struggles of Kenyans. Yeah? Do not take these statements you're saying for granted. If you want to, you can do that. But we'll remind you this day, Upper Milimani Law Court. Don't take them for granted. Yeah. Thank you so much.
Naam, na hichi ndicho ambacho Eric Omondi amepata kukiongea baada ya kutoka huko mahakamani akihojiwa na waandishi wa habari. Naam, video nyingi ambazo zimeendelea kutrend katika mitandao ya kijamii kuhusiana na kile ambacho Eric Omondi amekifanya, huku akionekana akilia kuhusiana na hali ya maisha ambayo inaendelea nchini humo. Na kama ulivyosikia maelezo yake hapo, anadai ya kwamba kura ni lazima, lakini ugumu wa maisha umekuwa ni mkubwa zaidi, na hii inapelekea watu kushindwa kuendesha maisha, hususan katika kusomesha, lakini na mambo mengine ambayo yanahusiana na ugumu wa kimaisha. Na pia Eric Omondi amesikika akieleza kuwa kula ni lazima, ikifika mchana lazima ule chakula cha mchana, lakini pia asubuhi lazima unywe chai, na jioni pia lazima kuwe na chakula. Na hapo pia kuna watoto, lakini pia kuna kusomesha na mambo mengine kadha wa kadha katika kuendesha maisha na shughuli za kila siku. Na hichi kimepelekea Eric Omondi kuandamana na wenzake na kuhakikisha kwamba wanasikika, na huku wakibezi zaidi kuisemea jamii. Eric Omondi baada ya kukamatwa na polisi na kufikishwa katika vyombo vya sheria huko, alipohojiwa kwa nini amefanya maandamano hayo, basi yeye alidai kwamba ni sauti ya watu, kitu ambacho kimepelekea watu wengi nchini Kenya kumpongeza. Na katika kupita kwangu nikaona comment nyingi sana zikionekana watu wengi wanamkubali Eric Omondi na wanasupport kile ambacho alikuwa anakiongea, na wakidai kuwa ni mtetezi wao ama msemaji wao. Na kweli Eric Omondi alionekana pia kuwa na ujasiri mkubwa sana na asiyeogopa, kwa maana kwamba pia imeonekana wazi akiwa anajibishana mpaka na maafisa wa huko Kenya, na huku akidai kwamba hana shida na maafisa hao, bali alikuwa anahitaji aongee na kiongozi mkubwa wa serikali ili aweze kuwasikiliza madai yao, kitu ambacho kikapelekea watu ambao wameambatana na mchekeshaji huyo kuendelea kupaza sauti zao, na huku wakidai kwamba waletewe kiongozi mkubwa wa anayehusika na masuala hayo ambao wao walikuwa wanayahitaji kuyawasilisha. Hivyo jeshi la polisi baada ya kuona vijana hao wanaendelea kuleta taharuki kubwa, basi wakaamua kuwakamata wote na kuwafikisha katika vyombo vya sheria. Mara tu baada ya Eric Omondi kukamatwa na kufikishwa katika vyombo vya sheria, basi kuna baadhi ya watu walijitahidi kuenda kuwawekea dhamana ili waweze kuachiwa, na huku wakidai kwamba Eric Omondi pia ana mwanamke, yani ana mke, lakini pia anaendesha familia, kwa maana hiyo ni vema arejee nyumbani. Kwa maana hiyo walihitaji kumwekea mzamana, na baada ya kufika eneo husika ambalo waliamini wanaweza kupata mzamana huo, na hichi ndicho ambacho kilijiri. Sikiliza hichi ambacho wameeleza watu ambao walienda kumwekea mzamana na kukosa mzamana huo. Hichi ndicho ambacho kiliendelea katika eneo hilo. Lakini pia nikukaribisha kwenye channel yetu, ikiwa ni mara kwa kwanza kutumia channel yetu, karibu sana. Jiunge na channel hii kwa kubonyeza button nyekundu iliyopo chini ya video hii, imeandikwa subscribe, ili uendelee kujipatia video mbalimbali ama update mbalimbali ambazo tunaendelea kuwekea hapa. Lakini pia nikukaribisha kwenye ukurasa wa channel yetu, unaweza kubonyeza nembo ya channel yetu hapo chini, na moja kwa moja itakupeleka kwenye ukurasa wa channel yetu, kisha utabonyeza palipoandikwa video na utapata kujionea video mbalimbali ambazo tunaendelea kuwekea hapa. Naam, na hiki ndicho ambacho wameeleza wale ambao walienda kumwekea mzamana ili Eric Omondi apate kutoka. Na ikumbuko pia sheria za nchi huko nchini Kenya, mtu ambaye amefanya maandamano basi zinakuwa ni ngumu na mzamana hakuna kabisa. Lakini hawa walijitahidi kutaka kumtoa Eric Omondi kutokana na kwamba wengi waliamini kwamba anachowasemea ni wengi wanacho, ila wameshindwa kusema, ila kwa sababu yeye ameshasema basi video vyao vimekwisha kusikika. Sikiliza sasa. Ni mwanaume amekuja kutetea wananchi. Kweli hali ni mbaya kwa nchi mzima, lakini si hapa pekee yake, dunia mzima iko mbaya. Lakini sasa tulikuja kufuatilia hii maneno tujue itafika namna gani, kwa sababu serikali unajua iko na mkono mrefu. Mtu mwingine anaweza kuwa Mombasa huko, ukivuruga pande ile unashikwa tu hapo mara moja na kutiwa mbaroni mara moja. So Eric tulipata amekamatwa, ametiwa mbaroni na wale vijana alikuja nao pale. So sisi tulikuja hapa kumsaidia tu atoke, kwa sababu ako na bibi na yeye anajua mahali alificha kifungu. So bibi itabidi leo alale nje, kwa sababu Eric Omondi pia hata manage kutoka. Tuko na mheshimiwa hapa pia amekuja kujaribu kusaidia kijana, kwa sababu akilala nje atakuja kusumbua mheshimiwa na mambo yote. So hatukuweza kumtoa sababu ya vile nchi ilivyo, iko na sheria yake.
tumejaribu ukarabati yetu yote, lakini wanasema siku ya nyani kufa miti zote huteleza. Kweli tumepata miti wamepaka oil, tumeteleza kabisa. Imetushinda kutoa Omondi na kielele yetu. Tumeambiwa tukuje kesho asubuhi tuende kotini pale Milimani na tujipange na mambo ya cash bail. Amenyimwa cash bail ya kutokea hapa kwa polisi, so tuende tujipange na mambo ya wakili, tuende tukaagi mata yetu kotini. Atapatiwa kama ni bond ama atapelekwa korokoroni, tutajua kesho. Yes. Sasa hiyo ingine acha na mheshimiwa pia ongee mambo mbili, kwa sababu sisi sisi ni makomedi na wasanii, tunaleta mambo ya mchezo kwa kazi, acha pia leta serious business look. Maybe mine is very brief. I think naitwa Gor Semelango. I came to the police station to see whether the police will grant bail, because it's basically it's a petty offense. Basically they are saying it's unlawful assembly and that he did not notify the police before he proceeds to picket and demonstrate outside Parliament. We believe our new constitution guarantees the right to picket and demonstrate. And Eric has told us that he didn't have money to buy a pen, a paper and transport to go to the police to notify them. But indeed, when he arrived at the airport, at the Parliament buildings, he found police and he notified them before they started picketing. So I think that is his absolute right to picket, and it's a constitutional right which embedded in our constitution to allow every Kenyan citizen to picket and to demonstrate on matters that are dear to them. Bail has been denied, so that basically means that he will spend the night in the coal cells and tomorrow he should appear in court. So ours is basically to... Baada ya hayo ambayo umetoka kuyasikiliza, na sasa na kupeleka kwenye clip nyingine ambayo ikionyesha kile ambacho alikuwa anakiongea Eric Omondi mbele ya maafisa wa polisi ambao walikuwa wakimuonya mara kwa mara aache maandamano hayo, naye akapaza sauti na huku akieleza kwamba hana tatizo na vyombo vya usalama, bali anaeleza mambo ambayo ni sahihi ambayo yanawasumbua wananchi katika nchi hiyo ya Kenya. Na sasa tazama klipu hii ambayo ameongea mambo mengi sana huyu Eric Omondi, lakini huku akihamasisha wenzake waendelee kupaza sauti. Na hii ilikuwa ni kabla ya kukamatwa kwake, na ndicho ambacho alipata kukiongea, na huku maafisa wa polisi wakiendelea kumuonya dhidi ya hicho ambacho anakifanya.
Mara tu baada ya kuonekana nyimbo hii inaendelea kuwa ni gumzo na kuendelea kuleta taharuki, huku wakionywa wasiendelee kuimba nyimbo hiyo kwa sababu pia wanaonekana wazi kuleta taharuki, basi wao waliendelea kupaza sauti, na baada ya kupaza sauti kilichotokea ndio hichi. Basi unaweza ukaendelea kusikia hichi ambacho kinafuata hapa. When it's normal, nobody thinks, nobody talks. Deputy Speaker. Mapambano, mapambano, bado mapambano, 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 mapambano.
Thank you. Please like, comment and subscribe. Shukrani za dhati kwa wote ambao mmetazama video hii mwanzo mpaka mwisho, lakini pia sisi tunawakaribisha kwenye channel yetu. Jiunge na channel hii kwa kubonyeza button nyekundu iliyopo chini ya video hii, imeandikwa subscribe, ili kupata habari zetu. Lakini pia kwa wewe ambaye unatusikia kwa pembeni, unaweza kaingia kwenye YouTube channel yako na ukabonyeza sehemu ya kusearch na ukaandika JKG, kisha acha nafasi malizia J ya pili. Channel yetu ni hiyo ya kwanza.